El atad estaba vacío. La iglesia de San Isidro, con sus campanas resonando, en el silencio del pueblo. Parecía gritar una verdad que nadie quería escuchar. Mateo, de pie en la colina, observaba el cortejo fúnebre desde la distancia, su corazón latiendo con una mezcla de rabia y dolor. El viento frío de noviembre barría las calles empedradas de Villalba, un pueblo olvidado, en las afueras de Sevilla. La familia de Mateo, los Fernández, se había reunido para despedir a la abuela Rosa, la matriarca que había sostenido sus vidas con mano firme y un amor que, aunque severo, era inquebrantable. Pero Mateo no estaba allí. No podía estarlo. No después de lo que había pasado. 2 años atrás, cuando Mateo, entonces de 23 años, había reunido el valor para contarles a sus padres que era gay. El mundo que conocía ese derrumbo. Su madre, Carmen, una mujer de 50 años con el peso de las tradiciones grabado en el rostro, lo miró como si hubiera apuñalado su corazón. No eres mi hijo, le dijo, con una voz que cortaba más que cualquier cuchillo. Su padre, Antonio, un agricultor de 55 años endurecado por el sol y el trabajo, simplemente dio media vuelta y no volvió a hablar. La abuela Rosa, la única que parecía entenderlo, estaba demasiado enferma para intervenir. Desde entonces, Mateo vivía en un pequeño apartamento en Sevilla, aislado de su familia, sobreviviendo con trabajos esporádicos como camarero mientras intentaba reconstruir su vida. El rumor de la muerte de Rosa legó a Mateo como un eco distante. Una llamada de su prima Elena, una joven de 27 años con el alma más libre de la familia, fue lo único que lo conectó con el funeral. No vengas, Mateo, lo había dicho, con la voz temblorosa. No están listos para verte. Pero, hay algo raro. El atad. No sé cómo explicarlo. Algo no está bien. Esas palabras encendieron una chispa en él. ¿Qué significaba un atad vacío? ¿Por qué Elena sonaba tan asustada? Mateo no podía ignorarlo. Aunque su familia lo había desterrado, Rosa había sido su refugio, la única que lo escribía cartas en secreto, líneas de amor y consejos. Eres mi nieto, pase lo que pase. Lo había escrito en su última carta, semanas antes de su supuesta muerte. Ahora, mientras miraba el pueblo desde la colina, sentía que algo más grande que el dolor lo estaba lamando. Había una verdad oculta, y él necesitaba descubrirla. Bajo la colina con pasos decididos, su chaqueta de cuero gastada ondeando al viento. Villalba era un lugar donde el tiempo parecía detenido. Casas de adobe, olivos centenarios, y el murmullo constante de las habladurías. Cuando llegó al cementerio, la ceremonia ya había comenzado. Carmen, vestida de negro, estaba al frente, sosteniendo un rosario con dedos temblorosos. Antonio, a su lado, miraba al suelo, como si quisiera enterrarse junto al atad. Elena, con su cabello rizado y sus ojos inquietos, fue la única que notó la llegada de Mateo. Lo hizo un gesto sutil, señalando el atad. Mateo se acercó, ignorando las miradas de desaprobación de sus tíos y primos. El sacerdote, un hombre anciano con voz monótona, hablaba de la vida eterna, pero Mateo no escuchaba. Sus ojos estaban fijos en el atad de madera pulida, abierto para que la familia pudiera despedirse. Pero no había cuerpo. Solo un pano blanco, perfectamente doblado, ocupaba el espacio donde debería estar Rosa. Un murmullo recorrió la multitud.
¿Dónde está? ¿Qué significa esto? Preguntó una tía, su voz quebrantos. Carmen se giró hacia Mateo, sus ojos encendidos de furia. ¿Qué haces aquí? No tienes derecho, gritó, atrayendo todas las miradas. Pero Mateo no retrocedió. Quiero saber la verdad, respondió, su voz firme pero cargada de dolor. ¿Dónde está la abuela? ¿Por qué está vacío el atad? El silencio que siguió fue asfixiante. Nadie respondió, pero las miradas esquivas de la familia dicen más que cualquier palabra. Elena se acercó a Mateo, susurrando. Encontré algo en la casa de la abuela. Una carta. ¿No es lo que parece, Mateo? Ella no está muerta. Las palabras de Elena golpearon a Mateo como un relámpago. ¿Rosa viva? ¿Cómo era posible? La familia comenzó a dispersarse, algunos murmurando oraciones, otros discutiendo en voz baja. Carmen se acercó a Mateo, su rostro una máscara de ira y miedo. Mateo, no remuevas el pasado, dijo, pero su voz temblaba. Él la miró fijamente, sintiendo que el peso de años de rechazo se transformaba en determinación. No me ir hasta saber qué pasó, respondió. Esa noche, Mateo y Elena se reunieron en secreto en el pequeño café del pueblo, un lugar donde las luces tenues y el aroma a café escondían sus palabras de los oídos curiosos. Elena sacó una carta arrugada del bolso, escrita con la letra temblorosa pero inconfundible de Rosa. La encontré escondida en su escritorio, explicó. La carta hablaba de un secreto que Rosa había guardado toda su vida, un amor prohibido que había marcado su juventud y que, de alguna manera, estaba conectado con su desaparición. Querido Mateo, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, y es porque yo no estoy con vosotros. Pero no crees todo lo que te digan. Mi vida no fue lo que parecía, y mi muerte. Tal vez tampoco lo sé. Busca en la casa de la colina. Ali encontrarás respuestas. La carta terminaba con una frase que hizo que a Mateo se le helara la sangre. Perdóname, porque yo también he tenido que esconder para ser libre. Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Rosa, la mujer que siempre había sido el pilar de la familia, había vivido una vida oculta. ¿Y qué significaba eso de esconderse para ser libre? Elena lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Tenemos que ir a la casa de la colina, dijo. Ali está la clave. La casa de la colina era una construcción antigua, casi en ruinas, donde Rosa había pasado sus últimos años. Nadie en la familia se atrevía a visitarla, diciendo que estaba maldita. Pero Mateo no creía en maldiciones. Creía en la verdad. Con una linterna en la mano y el corazón acelerado, él y Elena se dirigieron hacia la casa bajo la luz de la luna, sin saber que lo que encontrarían cambiaría todo lo que creían saber sobre su familia, su pueblo, y ellos mismos. La casa de la colina se alzaba como una sombra en la noche, con sus paredes cubiertas de hiedra y ventanas que parecían ojos ciegos. Mateo y Elena avanzaban con cautela, el crujido de las hojas secas bajo sus pies rompiendo el silencio. La linterna de Mateo iluminaba el camino, pero no podía disipar la sensación de que algo, o alguien, los observaba. Dentro, la casa olía a humedad y recuerdos. Los muebles, cubiertos de polvo, parecían congelados en el tiempo. Mateo sintió un nudo en el estómago al ver una foto enmarcada de Rosa,
joven y sonriente, junto a una mujer desconocida. La desconocida, de unos 30 años, tenía el cabello corto y una mirada desafiante. ¿Quién es ella? Preguntó Elena, tocando la foto con cuidado. Mateo no respondió, pero algo en su interior le dijo que esa mujer era la clave del misterio. Buscaron en cada rincón, abriendo cajones y revisando estanterías. En el dormitorio de Rosa, encontraron un cofre de madera escondido bajo la cama. Dentro había más cartas, fotos y un diario con tapas de cuero desgastadas. Mateo abrió el diario con manos temblorosas, y las palabras de su abuela llenaron el silencio de la noche. 1955. Mi nombre es Rosa Fernández, y amo a alguien que no debería. Comenzaba el diario. Las páginas contaban la historia de un amor secreto entre Rosa y una mujer llamada Lucia, una artista de Barcelona que había legado a Villalba para pintar los paisajes del pueblo. Lucia, de 28 años, era todo lo que Rosa no podía ser. Libre, valiente, sin miedo a las miradas del mundo. Pero en la España de Franco, su amor era un delito, un pecado que podía destruirlas. Rosa, entonces de 25 años, vivía atrapada entre su amor por Lucia y el deber hacia su familia. Mateo leo en voz alta, su voz quebrantos al imaginar a su abuela, tan joven, enfrentándose a un mundo que no la aceptaba. Lucia me enseñó que el amor no es un error, pero el mundo sí lo es, escribió Rosa. Cuando nos descubrieron, mi padre me obligó a casarme con Juan, el hombre que sería tu abuelo, Mateo. Lucia desapareció, y con ella, una parte de mí. Elena, con lágrimas en los ojos, puso una mano en el hombro de Mateo. Ella vivió lo mismo que tú, susurró. Por eso te quería tanto. Porque te entendía. Mateo asintió, sintiendo una conexión profunda con Rosa, una mujer que había escondido su verdad para proteger a los suyos. El diario revelaba más. Lucia había regresado a Villalba años después, en secreto, y Rosa la había ayudado a esconderse en la casa de la colina. Pero algo había salido mal. Una página arrancada, manchas de tinta, y una nota final. Si muero, no crees en mi muerte. Busca a Lucia. Ella sabe todo. Mateo y Elena se miraron. El peso de las palabras cayendo sobre ellos. Lucia seguía viva? ¿Y dónde estaba Rosa? Decidieron buscar en el pueblo cualquier pista sobre Lucia. Al amanecer, regresaron a Villalba, donde las calles comenzaban a despedir. En el mercado, una anciana vendedora, María, de 80 años, reconoció el nombre de Lucia. La artista, dijo, con una sonrisa nostálgica. Vive en las afueras, en una cabana cerca del río. Pero ten cuidado, pequeño. Hay cosas que este pueblo no quiere recordar. La cabana de Lucia era un lugar húmedo, rodeado de flores silvestres. Cuando llamaron a la puerta, una mujer de unos 90 años, con el rostro cercado de arrugas pero los ojos llenos de vida, les abrió. Tú eres el nieto de Rosa, dijo Lucia, sin necesidad de presentations. Los invito a pasar, y dentro de la cabana, las paredes estaban cubiertas de cuadros, retratos de Rosa, paisajes de Villalba, y escenas de un amor que nunca pudo ser. Lucia les contó la verdad. Rosa no estaba muerta. Había fingido su muerte para escapar de la familia, de las expectativas, de un pueblo que la había encadenado. Ella quería que tú lo superes, Mateo, dijo Lucia, con la voz temblorosa.
Quería que superes que puede ser libre, aunque el mundo te diga que no. Pero la historia no terminaba ahí. Lucia reveló que Rosa estaba escondida en Cuentos, viviendo bajo un nombre falso. Sin embargo, alguien en la familia había descubierto el plan y estaba dispuesto a todo para mantener el secreto enredado. Tu madre, Carmen, dijo Lucia, sabe más de lo que dice. Ten cuidado. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Carmen estaba involucrada. La mujer que lo había rechazado también había traicionado a Rosa. Con el corazón lleno de preguntas, Mateo y Elena decidieron viajar a Cuentos. Pero antes, necesitaban enfrentarse a la familia, a las mentiras, y al pasado que Villalba había enterrado durante décadas. El viaje a Cuentos fue un torbellino de emociones. Mateo conducía en silencio, mientras Elena revisaba el diario de Rosa, buscando pistas entre las páginas. Las carreteras serpenteaban entre colinas doradas y el mar al fondo, pero la belleza del paisaje no podía calmar la tormenta en el corazón de Mateo. ¿Why si no la encontramos? Preguntó, rompiendo el silencio. Elena lo miró con firmeza. La encontraremos. ¿Why si Carmen está escondiendo algo? También lo descubrimos. Llegaron a Cuentos al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de tonos anaranjados. Rosa, según Lucia, vivía en un pequeño apartamento cerca del puerto, bajo el nombre de Clara Mendoza. Encontrar la dirección no fue difícil, pero cada paso hacia el edificio sentía como un desafío al destino. Mateo llamó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Una mujer abrió, y aunque los años habían cambiado su rostro, los ojos de Rosa eran inconfundibles, cálidos, profundos, llenos de historias no contadas. Mateo, exclamó Rosa, abrazándolo con una fuerza que desmentia su edad. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras lo miraba. Sabía que vendrías. Elena, emocionada, también la abrazó, pero la reunión fue breve. Rosa los hizo pasar rápidamente, mirando por la ventana como si temiera ser vista. No estoy segura de estar a salvo, confieso. Alguien en la familia sabe que estoy viva. Why no quieren que esta verdad salga a la luz? Rosa les contó todo. Tras años de vivir una vida que no era suya, había decidido escapar. Con la ayuda de Lucia, fingió su muerte, dejando el atad vacío como una señal para aquellos que quisieran buscar la verdad. Pero Carmen, su hija, había descubierto el plan. Ella cree que mi amor por Lucia es una vergüenza, dijo Rosa, con tristeza. Y cuando tú, Mateo, saliste del armario, ella vio mi historia repetirse. Por eso te rechazo. No podía enfrentarse a su propio pasado. Mateo sintió una punzada de dolor, pero también de comprensión. Carmen no solo lo había rechazado por ser gay, lo había hecho porque su existencia lo recordaba el secreto de Rosa, un secreto que ella había enterrado bajo capas de tradición y mito. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Elena. Rosa tomó sus manos. Necesito que me ayudes a contar mi verdad. No solo por mí, sino por todos los que han tenido que esconderse. El plan era arriesgado. Rosa quería regresar a Villalba y enfrentarse a la familia en una reunión pública, en la plaza del pueblo, donde nadie pudiera ignorarla. Pero antes, Mateo necesitaba hablar con Carmen. No podía seguir viviendo con el peso de su rechazo sin entender su dolor. De vuelta en Villalba, Mateo buscó a su madre en la casa familiar.
La encontró en el patio, regando las flores que rosa tanto amaba. Mama. Dijo, su voz firme pero suave. Carmen ese tenso, pero no lo miró. No deberías estar aquí, respondió. Mateo dio un paso adelante. Sé lo de la abuela. Sé que está viva. Why sé por que me odias? Carmen dijo que la regadera, el agua derramandos sobre la tierra. No te odio. Susurro, finalmente mirándolo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Tenía miedo. Miedo de lo que significaba tu verdad. Porque significaba enfrentar la mía. Vi mi madre sufrir por amar a alguien que no debía. No quería eso para ti. Por primera vez, Mateo vio a su madre no como un muro, sino como una mujer rota por las expectativas de un pueblo que no perdonaba. La abrazó, y aunque Carmen al principio se resistió, finalmente se dejó llevar, llorando en sus brazos. Perdóname, dijo. Mateo asintió, pero sabía que el perdón llevaría tiempo. La reunión en la plaza estaba programada para el día siguiente. Rosa, apoyada por Mateo y Elena, planeaba contar su historia, su amor por Lucia, su vida oculta, y su decisión de fingir su muerte. Pero no todos en la familia estaban dispuestos a escuchar. Antonio, el padre de Mateo, y varios tíos se oponían, temiendo el escándalo. Y había rumores de que alguien en el pueblo, tal vez un viejo enemigo de Rosa, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para silenciarla. La plaza de Villalba estaba abarrotada. El sol del mediodía iluminaba las caras expectantes de los vecinos, que murmuraban entre sí mientras esperaban. Rosa, con un vestido sencillo pero elegante, estaba en el centro, flanqueada por Mateo y Elena. A su lado, Lucia, con su bastón y su mirada desafiante, parecía lista para enfrentar al mundo una vez más. Mateo sintió el peso de todas las miradas. Algunos vecinos lo miraban con curiosidad, otros con desprecio. Pero él no estaba allí por ellos. Estaba allí por Rosa, por Lucia, y por sí mismo. Cuando Rosa comenzó a hablar, su voz tembló al principio, pero pronto se volvió fuerte, como si los años de silencio se hubieran desvanecido. Durante toda mi vida, amé a alguien que no debía, dijo, tomando la mano de Lucia. La multitud se quedó en silencio, algunos boquiabiertos, otros susurrando. Lucia fue mi amor, mi verdad, y este pueblo, mi familia, me obligaron a esconderla. Pero ya no me esconder más. El murmullo creció, pero Rosa levantó una mano. Mi nieto, Mateo, ha sufrido por ser quien es. Yo no permitir que viva con el mismo miedo que yo. Este atad vacío, señaló una réplica simbólica en la plaza, y es un recordatorio de que los mentiras no pueden enterrar la verdad. Carmen, desde la multitud, dio un paso adelante. Sus ojos estaban rojos, pero su rostro mostraba una determinación nueva. Madre, dijo, su voz quebrantos, te fall. Y le falla Mateo. Pero quiero cambiar eso. La plaza estalló en susurros, pero Carmen continuó. No puedo deshacer el pasado, pero puedo empezar de nuevo. Mateo, eres mi hijo y te amo. Las palabras golpearon a Mateo como una ola. Por primera vez en años, sintió que podía respirar. La multitud comenzó a aplaudir, algunos con timidez, otros con entusiasmo. Pero no todos estaban contentos. Antonio, el padre de Mateo, se abrió paso entre la gente, su rostro rojo de ire. Esto es una vergüenza,
grito. No permitir que manches nuestro nombre. Antes de que Mateo pudiera responder, un hombre mayor, Diego, un antiguo amigo del padre de Rosa, se acercó con una mirada oscura. Rosa, debiste cuidar muerta. Gruno, sacando un cuchillo de su chaqueta. La multitud gritó, y el chaos estalló. Mateo reaccionó por instinto, empujando a Rosa y la silla detrás de él. Elena gritó, llamando a la policía del pueblo, que estaba cerca. Diego avanzó, pero Carmen se interpuso. Basta, gritó, enfrentándose al hombre. Nadie más sufrirá por nuestras mentiras. Diego dudó, y en ese momento, dos agents lo detuvieron, quitando el cuchillo. La plaza quedó en silencio. Rosa, temblando pero firme, se dirigió a la multitud. El amor no es un pecado. El odio sí lo es. Este pueblo puede ser mejor, pero solo si dejamos de temer a la verdad. Sus palabras resonaron, y aunque algunos se fueron con el seno fruncido, otros se acercaron, ofreciendo abrazos y palabras de apoyo. Esa noche, la familia se reunió en la casa de Rosa. Antonio, calado, no miraba a Mateo a los ojos, pero no se opuso cuando Rosa lo invitó a sentarse. La conversación fue tensa, pero honesta. Carmen habló de su miedo, de su lucha por aceptar a Mateo y a Rosa. Lucia compartió historias de su juventud, de un amor que había sobrevivido contra todo pronóstico. Y Mateo, por primera vez, sintió que tenía una familia, no perfecta, pero dispuesta a intentarlo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La noticia de la reaparición de Rosa y su historia con Lucia se extendió por Villalba como el fuego. Algunos vecinos la celebraron como un acto de violencia. Otros, aferrados a sus prejuicios, cerraron sus puertas. Pero para Mateo, lo importante era que Rosa estaba viva, y que su madre, Carmen, estaba intentando reparar el daño. Mateo decidió quedarse en Villalba por un tiempo, viviendo en la casa de la colina con Rosa y Lucia. Cada mañana, ayudaba a Rosa a cuidar su jardín, mientras Lucia pintaba en el porche, sus pinceladas líneas de vida. Las conversaciones entre ellos eran profundas, llenas de risas y lágrimas. Rosa lo contó como había sanado con una vida libre, pero había elegido proteger a su familia, incluso a costa de su felicidad. ¿Por qué no me lo contaste antes? Preguntó Mateo una tarde, mientras podaban los rosales. Rosa suspiró, sus ojos fijos en una flor. Quería que fueras libre sin el peso de mi historia. Pero me equivoqué. Tu verdad y la mía están conectadas. Mateo asintió, sintiendo que, por primera vez, entendía el sacrificio de su abuela. Mientras tanto, Carmen comenzó a asistir a reuniones en Sevilla con un grupo de apoyo para familias de personas LGBT. Al principio, había en silencio, escuchando las historias de otros padres. Pero poco a poco, empezó a hablar, a compartir su dolor y su deseo de cambio. Una noche, regresó a Villalba y pidió hablar con Mateo a solas. No sé si alguna vez podré compensar, dijo, con la voz entrecortada. Pero quiero intentarlo. Quiero conocerte, realmente conocerte. Mateo, aunque herido, sintió que una puerta se abría. No era el final del dolor, pero era un comienzo. Decidieron empezar con pequeños pasos. Una cena juntos, una caminata por el pueblo, una conversación honesta. Antonio, sin embargo, seguía distante. Aunque no se oponía abiertamente,
Su silencio era una barrera que Mateo on no sabía cómo derribar. En el pueblo, las cosas también estaban cambiando. Elena, inspirada por Rosa, comenzó a organizar charlas en la biblioteca sobre aceptación y diversidad. Algunos vecinos, especialmente los más jóvenes, se unieron, compartiendo sus propias historias. Pero no todo era fácil. Diego, el hombre que había amenazado a Rosa, fue liberado bajo fianza, y aunque no volvió a acercarse, su presencia era un recordatorio de que el odio aún existía. Una noche, Mateo recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada lo advirtió, deja de remover el pasado, o alguien pagará el precio. El miedo lo recorrió, pero también la determinación. No podía permitir que el miedo ganara. No después de todo lo que habían logrado. Canto la amenaza a Rosa y Lucia, quienes insistieron en ir a la policía. Pero Mateo tenía otra idea. Quería encontrar al responsable, no solo para proteger a su familia, sino para demostrar que Villalba podía ser un lugar donde la verdad no tuviera que esconderse. Mateo no podía dormir. La amenaza resonaba en su mente, pero también avivaba su determinación. Con la ayuda de Elena, comenzó a investigar discretamente. Revisaron viejos registros del pueblo, hablaron con vecinos ancianos y buscaron cualquier pista sobre quien podría querer silenciar a Rosa. La respuesta llegó de una fuente inesperada. María, la vendedora del mercado, que había mencionado a Lucia días antes. María los llevó a un rincón tranquilo del mercado y habló en voz baja. No es solo Diego, dijo. Hay otros en el pueblo que saben lo de Rosa y Lucia desde hace años. Algunos eran amigos de tu bisabuelo, el padre de Rosa. Nunca aceptaron su amor, y cuando Rosa fingió su muerte, pensaron que el secreto estaba enterrado. María les dio un nombre. Javier, un hombre de 85 años que había sido el mejor amigo del bisabuelo de Mateo. Javier, ahora enfermo y recluido en su casa, seguía teniendo influencia en ciertos círculos del pueblo. Mateo y Elena visitaron a Javier, quien los recibió con una mirada fría. No sé de qué hablas, dijo cuando le preguntaron por Rosa. Pero sus manos temblaban, y sus ojos evitaban los de Mateo. Finalmente, bajo la presión de las preguntas de Elena, confesó. Rosa trajo vergüenza a su familia, gruñó. Y tú, muchacho, estás haciendo lo mismo. Alguien tenía que parar esto. Javier no admitió haber hecho la amenaza, pero sus palabras dejaron claro que el odio de Antano seguía vivo. Mateo salió de la casa con el corazón apesadumbrado, pero también con una certeza. El cambio no vendría sin lucha. Decidió que la mejor manera de enfrentar el miedo era seguir adelante con la verdad. Organizaron otra reunión en la plaza, esta vez más grande, con carteles y pancartas que hablaban de amor y aceptación. Rosa y Lucia hablaron juntas, compartiendo su historia con una fuerza que conmovió incluso a los más escépticos. Carmen, por primera vez, se unió a ellas, hablando de su propio viaje hacia la aceptación. Cometí errores, dijo, mirando a Mateo. Pero el amor de una madre es más grande que el miedo. La reunión fue un éxito, pero también un punto de inflexión. Algunos vecinos, inspirados por la valencia de Rosa y Mateo, comenzaron a hablar abiertamente sobre sus propias luchas. Otros, sin embargo, se mantuvieron al margen, susurrando entre ellos. Mateo sabía que el camino sería largo,
pero por primera vez, sintió que no estaba solo. Y esa noche, mientras compartían una cena en la casa de la colina, Antonio apareció en la puerta. No dijo mucho, pero se sentó a la mesa. Algo que no había hecho en años. No entiendo todo esto, admitió, mirando a Rosa y luego a Mateo. Pero eres mío. Y quiero intentarlo. Fue un momento pequeño, pero para Mateo, significó el mundo. Meses después, Villalba no era el mismo. La historia de Rosa y Lucia se había convertido en un símbolo de cambio. La biblioteca, ahora dirigida por Elena, se convirtió en un centro de diálogo, donde jóvenes y mayores compartían sus historias. Mateo, aunque seguía viviendo en Sevilla, visitaba el pueblo cada fin de semana, ayudando a organizar eventos y apoyando a quienes, como él, habían sentido el peso del rechazo. Carmen y Antonio, aunque lentamente, comenzaron a reconstruir su relación con Mateo. No era perfecto. Las heridas del pasado no desaparecen de la noche a la mañana. Pero cada conversación, cada abrazo, era un paso hacia la sanación. Rosa y Lucia, por su parte, vivían juntas en la casa de la colina, finalmente libres para amar sin miedo. Sus cuadros, expuestos en la biblioteca, atraen a visitantes de todo el país, convirtiendo a Villalba en un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración. Una tarde, mientras Mateo pasaba por el cementerio, se detuvo frente al lugar donde debería haber estado el ataúd de Rosa. El ataúd vacío, que una vez había sido un misterio, ahora era un símbolo de esperanza. Representaba la verdad que había salido a la luz, el amor que había sobrevivido al silencio, y la familia que, a pesar de todo, había encontrado el camino de regreso. Mateo colocó una rosa en el suelo, sonriendo. Gracias, abuela, susurró, por enseñarme a ser libre. Mientras el sol se ponía, sintió que, por primera vez, pertenecía a algo más grande que él mismo. Una familia que, aunque imperfecta, había aprendido a abrazar la verdad. El pueblo de Villalba, con sus calles empedradas y sus olivos centenarios, seguía siendo un lugar de contrastes. Pero ahora, entre las sombras del pasado, había un destello de cambio. Y Mateo sabía que, mientras hubiera personas dispuestas a contar sus verdades, ese cambio seguiría creciendo, como una semilla plantada en tierra dura, lista para florecer.